Чат, здравствуйте, давно мы с вами не виделись, но на то была причина. Ближайшую неделю я с вами каждый день. У нас сегодня начинается очень интересный марафон, где будет участвовать 3 игры. Сегодня мы и так чилим, только, понимаешь, разгоняемся, начинаем. Это Alone in the Dark. Проходить мы ее будем сегодня весь день целиком. Она такая, там, типа, 2 сценария. Оба, получается, совмещают вот общий сюжет. Как я понял... Но суммарно они там часов на 8-9 может быть, поэтому закончим сегодня поздно, стримов будет несколько, 2-3, я думаю, там в зависимости от ситуации, короче. Завтра Ронин, в зависимости от Ронина, Догму начинаем в пятницу, субботу, где-то так. И от новой части это ремейк полноценный. Причем с оригиналом я не знаком, должно быть интересно. Я играл только в демку, но там демка была такая, что, ну, типа, если вы ее знаете, то вы знаете. Ну что же, успели, да, все, кто успел, вообще молодцы. Новая игра, мы начнем, я знаю даже, за кого мы начнем. У нас есть Дэвид Харбор здесь, как бы начинать не за Дэвида Харбора — это грех. Поэтому мы сделаем именно так. Новая игра, обычный уровень сложности. Что это? Дополнительная помощь, облегчающая игру, включает в себя подсказки, полезные замечания, старая школа, никаких думательных подсказок. Что это за принижение по возрасту, современность? Графика, кстати, кинематографическая. Нет, на самом деле, конечно, но она здесь есть. So, your uncle. What's wrong with him? He's possessed. As in the devil? Something like that. He says a dark man is following him, watching him at all times. What do you make of it? It's nonsense, of course, but I'd be lying if I said it didn't bother me. You see, it runs in my family. Possession? No, Detective. Deteriorating melancholy. Practically every member of the Hartwood family is driven mad before they grow old. But Jeremy didn't kill himself. Is that why he's at your setup? Despite being convinced that he is truly possessed, he decided to put his last chips on Dr. Gray and his psychoanalysis, figuring he might stumble upon some cure. You mentioned the letter. I received a disturbing letter from Jeremy accusing the staff and all the other patients of being involved in some cult. And now they are also out to get him. Could it be real? Or is it all just in his head? It's a story he tells himself, Mr. Carnby. Anything to avoid the truth. Which is? That we're all terribly insignificant. That people mean so very little to one another. That there is no one out to get Jeremy Hartwood because he isn't worth getting. Here we are. Почему оценки плохие у игры? Потому что, насколько я знаю, тут боевка кусок I want to говна. make sure he's all right. Then what's my part in this? You couldn't get a cab? I just wouldn't feel safe going alone. Did you bring a gun? Yeah. You think it'll actually come to that? No. But you might need to wave it around depending on how agreeable the staff will be. What exactly are we gonna do when we find Jeremy? I don't know. Let's just find him first.
Выберите персонажа, Эдвард Карнби или Эмили Хартвуд. Ну, мы типа будем проходить, скорее всего, за ту и за другую. За ту и за другую, кстати. Но начнем мы с Харбора просто потому, что этот мужчина должен быть первым. Как бы у них есть детали в своих сценариях, которые дополняют сюжет, поэтому имеет смысл пройти за обоих. Hello? Looks abandoned. It can't be. There has to be someone around. Wait here. I'll go around back. Такой Resident Evil 2 момент. Глава 1. Без названия. О, так, подождите, я, как всегда, профессионально подготовленный. Угу. Так, у меня есть пистолет, это уже хорошо. Поищите способ пробраться в дом. Ну, фактически, я уже в доме, нет? Посмотрим, кстати, на производительность при местной графике, учитывая, что DLSS я не включал. It's too dark in here. I can't see anything. Фонарик есть? Я вижу, есть зажигалка. I need the key. Запертая дверь. Так, хорошо. Я могу бегать? Могу. Мне кажется, что-то я должен здесь найти. Тут какой-то ящик есть. Нет. У меня нет фонарика, у меня нет ничего, что я мог бы использовать. И нет ничего, что я мог бы взять. А, вот, подожди. Now what do we got here? А что у меня сверху тогда? Фонарик. Ну, понятно, хорошо. И ключ. Угу. Ключ от огорода. Фонарик включается. Так, просто у меня есть что-то сверху. Это было как раз тоже похоже на зажигалку. Он мог бы ее взять. Ну ладно, мне надо было ключ найти в любом случае. Смотри, сидит. Что это? Что это было сейчас? Зато красиво. Кто говорит? А главное, где? А дерево, видимо, и говорит. Кисулькин? Я вот что-то не уверен, что это Кисулькин на самом деле. Много запертых дверей здесь. Так, хорошо. Есть не запертые двери? Просто интересно. Лестница есть. Ящик с патронами. По лестнице мы не поднимаемся. Ну тогда я даже не знаю, что. Откуда звук? Разбитая ваза. Ключ экономки. Слушай, ну дерево, которое разговаривает, это, конечно, сильно. Поэтому пойду я куда-нибудь в обратную сторону от него. Нахрен надо. Найдите входную дверь, впустите Эмили Хартвуд. Это интересно, Эмили же вряд ли там сейчас просто стоит у входной двери и просто ждет, когда я помогу ей. Кухонька. А, это напиток хила. Похоже на зажигалку. Ну и на фляжку тоже, да, если так подумать.
такие прикольные фрезы. Оптимизон, конечно, такой непонятный. Саботаж. Please do not touch the boiler. It is working after all. While the sabotage has caused a leak, only the decorative plate has been completely ruined. Let's wait for Mr. Chance to turn up and he can take a look at the leak. Mr. Waits. Видимо, здесь нужен вентиль. Господи. Тут двери начали открываться, мне это нравится. Так, кухня. Ронин с вероятностью в 99% будет куском говна, это я просто предупреждаю. Ничего себе, здесь комплектов. Коллектабельных. Презенты — необязательный предмет, который можно найти по ходу игры. Запретное знание. Сбор комплектов открывает запретное знание, иногда нечто большее. Нечто большее что, простите? Презенты сохраняются из игры в игру. Некоторые комплекты невозможно собрать, не сыграв компанию и за Карнби, и за Эмили. На игры посмотрим. Типа у меня... Как бы я понял, что здесь два сценария. И если они работают так, как работает это в втором Resident Evil, то хорошо. Если немножко нет, и на самом деле, типа, полный все равно сюжет ты поймешь, даже и пройдя за одного персонажа, то там уже в зависимости от того, когда мы закончим первого персонажа. Потому что тупо, конечно, это прозвучит. Но времени у нас сейчас в этом промежутке недели очень мало. Почему? Потому что есть превью. В этих превью видно геймплей. Общее качество игры, и оно некачественное абсолютно. Чё подумал, просто патроны разбросаны, крысиный яд. What was that? Прекрасный вопрос. Но я могу подняться вообще по лестнице наверх. Вот сюда. Пока что это выглядит как единственный путь. Это можно сломать будет, видимо, потом. Либо там закрыться с обратной стороны. Это надо будет сначала пройти в эту комнату по-другому. Пули. Я очень люблю пули. Мне пока не в кого стрелять, но пуль у меня есть. Это хорошо. Карта и ключ. Поэтажный план Дерсета. Исследование завершено, можно открыть. Угу. Ключ от площади. Запертая коробка лекарской площади. Откуда я знаю, где площадь находится? Это просто везде тыкать ключами во все двери. Дневник Лотти. Sunday, June 22nd. I spent all day looking for Jeremy. I should have cared for the others, but I'm scared that he will do something irreversible. Cassandra is upset that I didn't give her the latest shipment of pain medication that Waits brought from the post office yesterday. I would have given it to her, but the company didn't send a new key this time around, so the box is just sitting there on my desk. They must have figured we had plenty of their gimmicky keys by now. I only remember seeing one lately. Grace was playing with it inside the grand parlor. Unless it turns up by itself, it will have to wait. I have to figure out where Jeremy is. I think Jack knew something. That dog of his found a strange rot permeating the house. She's showing us, he said. Like those blots and streaks of fetid rot was talking to him. Прекрасно. По всему дому разбросаны ключи, пули и гниль. Nice. А графику... Проблема в том, что ни сюжета, ни геймплея там тоже не наблюдается. И все, кто поиграл в первые несколько часов, это подтвердили. Я не знаю, где площадь. Я реально буду ходить просто... О, вот это площадь. Площадь, кстати. Это площадка. Oh.
need the key. Запертая дверь на запертой двери. Ну смотри, по крайней мере в доме чисто, то есть нет ощущения, как будто здесь все мертвы. President Hoover raises tariffs on over 20,000 imported goods in an act to protect American labor. Following the collapse of the Wall Street stock market on October 24 last year, American industry has suffered greatly. Thousands of companies have gone bankrupt and left a large part of the American workforce unemployed. In an attempt to turn the tide, the Smoot-Hawley Tariff Act has been signed by President Herbert Hoover. By regulating commerce with foreign countries, the government hopes to encourage the industries of the United States to compete with cheap foreign imports. Superstition on rise. New Orleans voodoo stores and spiritual mediums see increased profit during troubled times. While the market has faced hard times ever since Black Thursday of last year, voodoo doctors and snake charmers see significant rise in number of customers. With the coming Eve of St. John on the 23rd, the police expect increased cult activity around Bayou St. John, the southern shore of Lake Pontchartrain. Voodoo rituals in that area on the Eve of St. John have a long tradition reaching back to the first snake worshippers brought as slaves from West Africa. During the 19th century, its practice was popularized by the legendary Marie Laveau and has since been embraced by many of the Creoles and a surviving aristocracy of the French Quarter. Author seeks asylum. Rumors regarding author Cassandra Beauregard making Derceto her home verified. Derceto Hospital is an old plantation building on the eastern shores of Lake Pontchartrain. While often considered an asylum for the insane, residing Dr. Elmore Lee Gray prefers to think of it as a convalescent home, a place where you can go to rest. The patient list is kept secret, but thought to include many of the black sheep of wealthy families, because at Derceto, treatment does not come for free. Local author Cassandra Beauregard has now been confirmed by her own admission. She's been lauded as a powerful Creole voice and written many successful books. Lately it was reported from Hollywood that she has finished a moving picture manuscript titled Slaughter Gulch. That film is set to hit the theaters next year. Печать. Там комплект этих презентов. Залезть через это окно просто, господи. И не выноси себе мозг в поиске ключей. Часы. Закрыто. Везде закрыто. Thanks. What are you doing? Who are you? Whoa, pardon me, excuse me. My name is Edward Carnby, private investigator. I hope you don't mind we let ourselves inside. I do mind. This is private property. You can't just barge in here. I'm sorry about all this, but I'm looking for my uncle. It's urgent, and no one was answering the door. We can't hear you knocking anymore. None of us can. Who is your uncle, darling? Jeremy. Am I right? She has that Heartwood gloom, doesn't she? That's right. I'm Emily Hartwood. I just came to make sure my uncle is all right. Well, he is unavailable right now. You will have to come back another day. Unavailable how? Is he sleeping? We can wait. He's lost. Don't I know you from somewhere? Who's your man again, Miss Hartwood? My name's Edward Carnby. Private investigator. Splendid. Enough! All of you! Get back to your rooms! McCarthy, keep your eyes on the child. And you two, please leave immediately. Look, we're not here to cause any trouble. Just let us see the old man, satisfy the curiosity of my client here, and we'll be off. Jeremy has gone missing. There's no need to worry, but it might be some time before he turns up. The whole staff is looking for him. What? He ran off? I don't have time for any of this. Please, come back tomorrow.
All right, in that case, we'll just wait in his room. You don't mind, do you? It's upstairs, right? Wait, you can't. Don't worry, we'll be discreet. In the corridor. It's the first door on your left. I'll tell Dr. Gray you're here. Excellent. Thank you, madam. All right, here we are. Let's look around. See if we can dig up any clues. Зацепки, запертый ящик. Видимо, туда нужна еще одна плитка. Это для головоломки теперь. Он же не может ее просто решить. Ключ. Почему здесь все на ключах вообще? Что это такое? Anything important I should look out for? Did he keep a diary? Not that I know of, but it wouldn't surprise me. Блокнот записи. Every night the dark man stands opaque at the threshold of my room, counting the days until my spirit spills out of my tired shape. Only his pallid mask shelters my remaining sanity. Staring directly into the face of that demonic sultan would surely sunder time itself. Would he have looked the same to my father as he struggled for his life? Does his veiled face haunt my niece quite the same way? I wish so that I could rest my soul in that sunburnt convent of Tarawea. Would I find you there, Juan? Or Senora Perosi, back from the beyond? Every night I hide from him, moving from one misshapen memory to another. Scenes conjured out of fantasy and delirium. Places I struggle to even paint. I wish I understood your death, Senora. Is there anything I could do for you but bury you in that bleak necropolis? That triumphant chapel rising above the ledges and the oven vaults shall be your sepulchre, where you may rest, and I shall weep. Как вы пришли к пониманию таких... А, нет, вы можете рассказать. Тут 5 страниц. How did you know that the battered boil in the basement would lead me to Lafayette Cemetery? Or how the old upstairs clock, with its astronomical motifs, would take me to that hateful mound outside of Claremont Harbor? Those are my memories, my past. Is there perhaps a chance, if ever so small, for me to see Tarawea? Oh, I want that more than anything. Please, let my talisman take me there. Let me sit with Juan under his Bodhi tree. Despite having sold me that talisman, Miss Jackson, the voodoo priestess, revealed none of her secrets to me. That's why I had to travel to Tonka. Instead, she cruelly told Baptiste, my caretaker, that he would be betrayed and killed in the most awful way, that the one he loved would pierce his thigh with a sharp spear, and that he would be devoured by his own mother. What a terrible thing to say. The people of Deseto are becoming dangerous. They do not understand what they are doing. I must do something to stop them. I tried talking to Dr. Gray, but he confuses my worries. He's caught up in treating me. How can he expect evil to be cured with medicine and conversation? The orderlies, the housekeeper, and the patients are all deranged. They will call upon evil to enter this world. All will be lost. Everything. Unless I can find the clerk, Mr. Waite. He seems to be a clear-thinking man. Maybe Beauregard. The dark man offered me a prison, and I accepted. I signed that miscarried contract and entered the dark pact. Everyone is safe, except for me. Ошибка. Была совершена расписная плитка. Как я так и нахожу ключевые предметы постоянно рядом с текстом.
Так, ну типа... А, ну даже такое, я думал, тут надо будет именно крутить. Hey, you know anything about this? Looks like some sort of talisman. No, I don't. Oh, help me out here, will you? I would kill the guy to throw some of this stuff out. I'd be crazy too if I had this much junk lying around. Oh, wow. That's striking. I want to save this one. All right, come on. I want to go see Dr. Gray. Come on, let's go. Yeah, I'm coming. Miss Hartwood. Emily? What the hell is going on? Where am I? Видимо, на этом моменте их разделило, если исследуйте лавку на углу. Хорошо, так, еще раз. Тут я ничего не открываю. Мне что, наконец-то будет куда потратить патроны? Типа, изменилось окружение, изменился дом, по-моему, по ощущениям. Не только время, да. Что это нахрен? Как в это стрелять? По какому принципу в это стрелять? В голову, в тело? Важно, не важно? Прицел гигантский, конечно же. О, господи. О! То, что я слышал про стрельбу в этой игре, оказалось абсолютной правдой, хорошо. Ну, типа такое очень... очень ощущается всратом. Так, что? What the hell is going on? Могу что-то здесь найти? Почта. Хилочки. Пули. Мне вот сюда? Мне главное нравится, что он никак не отреагировал на хрень, которую встретил. Don't let them get inside, Colbert. They're not the good kind. Are you... Is this your store? There are no owners here. We both strangers in Jeremy's store. Jeremy did this. How? The pact with the dog man. Jeremy warned us, but we didn't think much of it. I'm Detective Edward Carnby. I was hired by Jeremy's niece to find him. Oh, yeah? How much you paying you? $150. She's sure getting her money's worth tonight. Are you a thinking man, compare? No, not if I can help it. You know, I think Jeremy's hiding in a way we can't find him. He has this juju necklace that guides him. The talisman? That's right.
It's some magic charm he got from Miss Jackson down the street. The voodoo priestess. You know surprising things, compadre. Yeah, the Mama Loa. Here, take the key. I locked the gate to save her place from all the ghouls and goblins getting inside. Maybe if you go there, you can find some clues to show you the way. Thanks. I'll have a look. А сам я буду сидеть здесь, ключи Батиста. Сохраненная рептилия. Когда-то на 286-м я видел очень странный Alone in the Dark, ничего не понял, годы идут. А тут есть же другой еще Alone in the Dark. Я, кстати, не знаю, он является фактически там, типа, продолжением в этой же вселенной, не в этой же вселенной, вообще без понятия. Не играл ни в тот, ни в другой. You wanna come along? Nah, I'm gonna stay here for a while. Мужик, ну ты больше меня в 1,5 раза, ты явно будешь эффективнее. Так, в конце улицы он имел в виду вот этой. Вон туда. Почему там фонарь? Это что такое? Подожди. Подожди. Зачем торопиться? Что это? Труба. Как ей пользоваться? Оу май. Ну да. Хорошо, у меня действительно есть труба. Ну, была. Иди сюда, дружок. Предметы можно бросать в врагов, используя для их отвлечения. Какие предметы? А я могу как-то спрятаться так, чтобы это типа выглядело нормально? Ну-ка иди туда. Ну да, это ремейк, который выходил в 90-е, да, это я в курсе. Там просто еще другой, который выходил позже, в 10-х. Там главный герой очень, короче, я всегда эту игру путал с Alan Wake'ом, потому что, ну, название какое-то, типа Alan Wake, что-то Alone in the Dark, и там на обложках и той, и другой игры был мужик с фонариком. Я такой, ну, наверное, это одно и то же. Бро, не надо. Бля. Открывай. Он же за мной сюда не пойдет. О, пошел, твою мать. Я еще найду пули. Пуль бери. Пусти меня. Почему все метательное? Дайте пули. 4 патрона осталось. Слушай, ну уровень всратости боевки это вот типа ремейки Resident Evil, только еще хуже. А что мне делать, если вот сейчас у меня заканчиваются патроны, например? Бляха-муха. Драться без пистолета я не могу. А кинь его врага. Что это было сейчас? Ага, я понял. Хорошо. Если у меня заканчиваются патроны, я начинаю кидаться в них бутылками, они умирают от этого прекрасно. Просто великолепно. Джу-джу. Угу. Ладно. Подожди, это же тоже были патроны, нет? Нет, это были не патроны.
Jackson's seance parlor. Let's see if she's got any information on Jeremy's talisman. It's the talisman, like the one in the painting. Подсказка. Что с ним делать? Старинный талисман, выточенный веками гравировки цифр, судя по всему, не более 100 лет, но основа вполне может восходить к античности. Черный солнечный камень в центре отполирован до блеска, и порой создается впечатление, что внутри него скрыто изображение. I think it's meant for the talisman. Используйте талисман, чтобы вернуться в Дерсета. Я могу крутить... Оно идет как-то по цифрам, но я, правда, не знаю никаких цифр. Как этим пользоваться? Ищите комбинацию чисел на схеме талисмана в своем инвентаре. Почему ты не играешь на сложном, боишься не пройти, чел? Я играю, как мне комфортно. Я не хочу сидеть и душиться об говно. Особенно учитывая местный геймплей. Да, это прям будет очень интересно, наверное. 358. Талисман с черным солнечным камнем — древний навигационный инструмент, который был найден в топях вдоль бою Тонкри. Старую могилу вскрыли нефтяники, как говорят, из нее вырвался бродячий дьявол, убил нашедших. Не там, где я хочу быть, но хоть что для начала. 358. I think it needs numbers. 358. Maybe there's something in Jeremy's notes. It's showing something. A place? Where is that? Huh. What? Detective, I was wondering when you were going to show up. Mrs. Thompson told me you were here. I understand you are working for Jeremy Hartwood's niece. Yeah, I guess so. I mean, you're not wrong. We came here for her uncle. I just didn't expect... I didn't expect this. You are Dr. Gray, right? That's right. You don't happen to have some identification, Detective. I'm not keen on having strangers prying into my business. Oh, Detective Edward Carnby, Decatur Street, New Orleans. Enjoying the Vieux Carré, Detective? Those old French quarters, the voodoo people, the gangsters. I'm sure you live an exciting life. Well, it's not quite like the stories, Doc. Just trying to make a living. Aren't we all making a living? Well, welcome to Deseto, Detective. I hope your time here will be useful. Now, what can I do for you? But why don't you tell me where I can find Jeremy Hartwood? Why wouldn't that make for a short visit? I wish I could tell you, but I'm afraid I don't know. A drink, Detective? Anything brandy. Oh, you do belong in the French quarters, Detective. Armagnac or cognac? You know, just give me the cheap stuff. I'm not much of a connoisseur. Having low standards is not a virtue, Detective. Let me see if I can broaden your perspective. What can you tell me about Jeremy? I wouldn't want to go into details about his condition. Doctor-patient confidentiality. I'm sure you understand. Sure, but he is crazy, and he's gone missing. Why? Here, try this. Ooh, it's good. Got a bite. It's called a sidecar. The trick is not to be afraid of the tartness of the lemon. Then, for goodness sake, don't overdo the triple sec. Okay, what can you tell me about Jeremy? Well, let me think. He is an anxious man, constantly worried about events not presenting themselves according to his model of predestination. He complains about things not being carried out in the right order, and that some things simply shouldn't be. Is any of this helpful to you? Not really. I was hoping for some direction where to look next. I'm sorry. I have nothing for you then. You should talk to my orderlies.
They have been looking for him for a while now. I'm sure they would appreciate your help. Yeah, I ran into Batiste earlier. Come to think of it, he might have given me a lead. Oh, excellent. So your investigation is already underway. I'm gonna go, but I'm sure we'll meet again. Looking forward to it. Safe returns. Detective Carnby, where did you go? I was just talking to Dr. Gray. You disappeared. No, it's not what you think. Have you found anything strange going on here? Yes. Everyone is being incredibly evasive and I can't figure out why. No, I mean something you can't explain. Paranormal, even. Detective, I really need you to get yourself together. I can't do this alone. Forget it. I'll figure it out. Do you want to come see Dr. Gray? No, I want to try something. With this talisman, I think I can follow Jeremy to the place he mentioned in the book. What was the name? Do you remember something Spanish? Tarawea. Yeah, that's where I need to go. Detective, are you gonna be all right? Yeah, of course. Go talk to Dr. Gray. We'll rendezvous later. Найдите астрономические часы. French Quarter in the blink of an eye. If Jeremy can travel so easily, then he could be hiding anywhere, even Tarawea. If he can do it, so can I. I just need to figure out how the talisman works. Ну, ты выбираешь цифру, он тебя переносит в какую-то, я не знаю, другую реальность, хрен его пойми. You should know Mr. Chance won't be coming back. I got no business being in there myself, but you can take a valve from the wine cellar if you wanna try to stop the steam pouring out. Be careful. Винный погреб. Мне нужен винный погреб. Хотя мне много чего нужно, на самом деле. Тест Роршаха. Очень важная штука, кстати. Кассандра Боригар. Причина приема у Кассандры творческий кризис. Личная история. Любимая всем писательница. Про нее мы уже читали. Диагноз после попытки самоубийства. Кассандра страдает от хронических болей в спине. План лечения. Грейс Сондерс. Ей 11 лет. Мать настаивает, чтобы девочка находилась под строгим надзором порядочного джентльмена, желает избежать дальнейшего извращения юности Грейс. У семьи Грейс относительно скромный достаток и статус, ее детство выглядит обычным, девочка проводит большую часть времени с гувернерами и друзьями семьи, отец Грейс недавно умер, из-за чего мать стала единственным опекуном. Грейс не может оправиться от смерти отца, на силу подавляет свои чувства, отказывается признавать пережитую травму. Понятно, Малком Малькафи стал пациентом Дорсет добровольно, сказав лишь, что ему нужно отдохнуть, черт возьми. Ага, адвокатом работал Элизабета Перози, 33. Вломилась в Дерсет, ее нашли блуждающей по парадному залу, она была дезориентирована, страдала от частичной амнезии, настаивала на том, чтобы ее место здесь, и предложила оплатить свое пребывание. Рут Талент. Отец Рут хочет убрать дочь подальше от ночной жизни Нового Орлеана, боится, что ее чересчур свободолюбивый нрав очерняет семейную репутацию. Все. Looks like all the patients are accounted for, except for Jeremy. Игру фризит почему? There's no way I can get into this thing. Better leave it alone. Ну, типа, на подгрузках есть вот эти вот статоры неприятные. При переходе между локациями и так далее тоже. Ключ от комнаты номер 6. Сведения о работниках и пациентах. Так, понятно, хорошо. Мне эта информация не так необходима. Разбитые пластины. They have something to do with Jeremy's episodes and how he seems to disappear at night. Right now, it's important that you keep an eye out for any of the pieces. I want to find out if I can repair the plates.
Let me know if you find any of them. Lottie. Tell Lottie to take a look at the well in the kitchen garden. I need the key. Ну, вообще, мне надо в погреб. Подожди, так, а там, по-моему, это и был погреб изначально, нет? Это был нижний этаж в целом. Какие классные звуки. Так, погоди, получается, мне сейчас нужно... Во-первых, протыкать двери, потому что... Дверь номер 6 это где? Дверь, комната. Здесь такого нет. Этаж... Комната Батиста, комната Рут. Котельная, прачечный огород, погреб для продуктов и вин. Туда можно пройти через гараж. Все остальные двери закрыты по какой-то причине. Так, а вот здесь, если наверх подняться... Тут еще можно посмотреть. Только не тут, а вот тут. Сюда нельзя, это выход на улицу. Вот эта реакция. Looks like some kind of rot. This must be the clock that Jeremy wrote about in the commonplace book.